What did we see last class? Conductivity, sir. Okay. Specific conductivity, Hmm. polar conductance, Hmm. Cole's law, Hmm. then Coleridge law. between Variation of molar conductance with dilution. Also conductivity variation with dilution. So we saw all this. Okay. So first we saw what is specific conductance, right? Even before that we saw what is conductance. Harvish. He left, I guess. Okay. Fine. Tell me what is conductance. Let me start from the last row. Yeah. What is conductance, man? What? Were you there in the class? You were there. Then in spite of being in the class, you are blinking. I'm asking you what is conductance. We have learnt more. We have learnt specific conductance. We have learnt molar conductance and variation. So many things we have learnt. Tell me. Conductance na enadhu? No idea. You will meet me before you go out of the class. Next. Conductance is the ability of a solution to conduct electricity. Yes. Formula is it is directly proportional to length by area. Resistance is proportional to length by area. A solution conducts electricity when ions are dissolved in it. Correct. Now, how can you relate resistance and conductance? How will you relate resistance and conductance? They are inversely proportional. They are? Inversely proportional. Yes, resistance, inverse of resistance is Conductance. Yes. Why are you late? Traffic. From where you are coming? Vandalur. You have to start early, okay? You cannot come 25 minutes late. Next. What is your name, man? Be here. ஏய் உட்காரு இல்லாட்டி அங்கே உட்காரு சரிடா அங்கே உட்காருடா ஃபஸ்ட் ரோனா அவ்வளோ பயமாக இருக்கா Okay, so after conductance what did we see? Can you define molar conductance? Okay, that's good. You, how will conductivity vary with dilution? Conductivity. I am not asking molar conductance. Both are different, right? Conductivity na என்னது? கேவா இல்லையா, அதுக்கு வேறு நேம் இருக்கே. kappa, it's a Greek word kappa, that's not K. Okay, so அதுதான் specific, I mean specific conductance or conductivity ன்னு சொல்லலாமா? Okay, conductivity என்ன ஆகும் dilutionல? Upon diluting, conductivity will reduce. Okay, next. What happens to molar conductance on dilution? யாராவது ஆன்சர் சொல்லி கொடுத்தேன்னா உன் ஃப்ரெண்டு டைப்பை ஹவு இட் இன்க்ரீசஸ்ன்னு கேட்பேன். அதனால் அலோவ் ஹிம் டு திங்க் அண்ட் சே. ஓகே, இட்ஸ் ஓகே, டெல் மீ ஹவு இட் இன்க்ரீசஸ். யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹெல்ப் யூ நோ? நோவா? ஐ ஹர்ட் இன்க்ரீஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. சரி, ஓகே, பாவம் விட்டுடலாம். நெக்ஸ்ட், வைஷ்ணவ். ஓகே, tell me Vaishnav, can you define or can you state Coleridge law? Just the mathematical equation alone. Why? You? Okay, it is the sum of both the conductance, right? All right, fine. We saw a graph last class, right? You remember? So on the graph வந்து எதுக்கும் plot பண்ணது?
You? The root of concentration and molar content. Yes, root concentration on the x-axis and molar conductance on the y-axis plot பண்ணோம். அது plot பண்ணதுல what did you infer from the graph? Sir, that Shh, we shh, took a weak, quiet. electrolyte, we took CST, and a strong electrolyte, we took KCl. Hmm. When we see the strong electrolyte, the graph line was straight, and when we see with the weak electrolyte, the graph was curved, Hmm. which indicates that with dilution, It is not reaching the final limiting molar conductance. Yes. Okay. Now we'll go for online people. They are waiting. Fine. Pavitra. Pavitra, in the graph for, when we plotted for root C and lambda m, we found that the weak electrolyte, that acetic acid which we took, did not reach the limiting value, right? Why do you think we did not get the lambda m for acetic acid? Lambda not m. எதனால் அசட்டிக் ஆசிடுக்கு லாம்டா நாட் எம் நம்மளுக்கு கிடைக்கல, பட் கேசிஎல்க்கு லாம்டா நாட் எம் கிடச்சிச்சு? கரெக்ட், அசட்டிக் ஆசிட் வந்து வீக் எலக்ட்ரோலைட். அதனால் நம்ம எவ்வளோ டைல்யூஷன் பண்ணாலுமே அது ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக இது என்ன ஆகாது, ஸ்ப்ளிட் ஆகிடாது, அயான்ஸாக ஸ்ப்ளிட் ஆகிடாது. அன்அயனைஸ்ட் மாலிக்யூலும் கொஞ்சம் இருக்குது. அதனால் we are not getting the lambda naught m value. Yeah. Next, Nitish. I derived an a small formula for Ka, correct? Ka is equal to C alpha square by 1 minus alpha, correct? அந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம lambda m உள்ள சப்ஸ்டியூட் பண்ணமா ஆல்ஃபாக்கு? What is the formula for alpha, Nitish? Alpha is lambda m by lambda naught. Okay, now tell me what is alpha, what is lambda m, what is lambda naught m? Alpha is dissociation constant, sir. அப்போ கேஏங்கிறது என்ன? ஆல்ஃபா டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட்னா அப்போ கேஏங்கிறது என்னது? என்னது? டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன். ஆல்ஃபா இஸ் டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன், கேஏ தான் டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் அன் ஆசிட், ரைட்? அப்போ லாம்டா எம் லாம்டா நாட் எம்னா என்னது? Lambda naught m is limiting limiting molar conductance. Lambda m is molar conductance at a particular concentration. Lambda naught m na at infinite dilution, what is the molar conductance? அதுதான் lambda naught m இல்லையா? Okay, ஃபைனலாக ஒரு ஈக்குவேஷன். லெட் மீ ஆஸ்க் காவ்யா சரவணன். ஆல்ஃபாக்கு லாம்டா எம் பை லாம்டா நாட் எம்னு நமக்கு தெரியும், அண்ட் கேஏ இஸ் ஈக்குவல் டு சி ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் பை 1 மைனஸ் ஆல்ஃபா. இதில் தூக்கி அந்த ஆல்ஃபா வேல்யூவெல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஃபைனலாக எனக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடச்சிதே. வாட் இஸ் தட்? C lambda m by lambda m minus lambda naught m. படிக்கலை இல்லையா? சரவணன், யூ டெல் மீ. Saravanan, unmute. Yes, sir. Answer. என்னடா இப்படி பார்க்குற? ஆன்சர் பண்ணடா. Forgotten. Okay. Take and refer it then. You will not say forgot. You had 1 week time. I mean, last Friday முடிஞ்ச class இல்ல? Okay, fine. Shall we go to the next part now? So today we are going to start with electrolytic cells and electrolysis. Last class நம்ம copper ஓட refining பார்த்தோமாமா? We saw that, right? Okay, so last class
we saw one electrode electrolysis reaction, அதாவது electro refining பார்த்தோம். electro refining ஏன் பண்ணுறோம்? to get ultra pure purity of copper. ஆல்ரெடி அந்த காப்பரை நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அதை ஒரு அளவுக்கு அது பியூரான காப்பர் தான், பட் ஸ்டில் we have refined it. that is why we call electro refining of copper. அப்படின்னா என்ன? with the help of electricity we are further refining it, இல்லையா? ஸோ அங்கே what did we take as the anode? Niranjan, right? Tell me Niranjan. காப்பர் தான். காப்பரில் என்ன? ரெண்டுமே காப்பர் தான். கேத்தோட் ஆனோடுமே காப்பர் தான். அதில் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. no peeping into the notebook. Anode is the impure copper. Very good. Cathode is the pure copper. What was the electrolyte? Copper sulfate. Okay, fine. So என்ன ஆச்சு அந்த ப்ராசஸில்? ஆனோடில் இருக்கிற பியோர் காப்பர் எல்லாம் போய் கேத்தோடில் இருக்க ஸ்ட்ரிப் ஆஃப் பியோர் காப்பர் இருக்குல்ல, அங்கே போய் இது டெபாசிட் ஆகுது, இல்லையா? ஸோ அங்கே என்ன ரியாக்ஷன் நடந்திருக்கு? வாட் இஸ் த ரியாக்ஷன்? ஆக்சிடேஷனா ரிடக்ஷனா? ஆனோடில் ஆக்சிடேஷன், காப்பர் கோயிங் இன் டு சொல்யூஷன் as copper 2+ ions, and that copper 2+ ions take up 2 electrons to form Cu. இல்லை, அதுதானே நடக்குது. ரிடக்ஷன் வந்து எங்கே நடக்குது? கேத்தோடில் ரிடக்ஷன் நடக்கும். ஸோ இந்த காப்பர் ஆனோடு இருக்குது, அதிலிருந்து காப்பர் ஆட்டம்ஸ் வந்து காப்பர் அயானாக ஆக்சிடைஸ் ஆகுது. Cu becomes Cu2+ by losing 2 electrons. அந்த Cu2+ கேத்தோடுக்கு போகும்போது அங்கே எலக்ட்ரான்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணி இட் இஸ் அண்டர்கோயிங் ரிடக்ஷன். கேத்தோடிக் ரிடக்ஷன் தானே? ஆனோடிக் ஆக்சிடேஷன், கேத்தோடிக் ரிடக்ஷன். யூ ஷுட் நெவர் ஃபர்கெட் திஸ். ஸோ ரிடக்ஷன் நடந்துட்டு யூ கெட் பியோர் காப்பர். அப்புறம் ஆனோடில் இருக்கிற அந்த இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் ஆனோட் மட்டாக அங்கே விழுந்துடும், ரைட்டா? ஸோ இட் இஸ் நாட் ஆனோட் மட்டுங்கிறது, யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் இட் இஸ் நாட் சம்திங் தட் இஸ் டு பி டிஸ்கார்டட். அப்படி கிடையாது. just with the name anode mud, don't think that is waste. Sometimes precious elements, precious metals will be found in that. ஏன்னா இம்ப்யூரிட்டி என்னவா வேணா இருக்கலாம். நம்ம கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் இம்ப்யூரிட்டி அப்படின்னா தேவையில்லாததுன்னு சொல்ல முடியாது. இப்போ காப்பரில் வேறு ஏதாவது மெட்டல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அது இம்ப்யூரிட்டியாக தான் நம்ம கெமிஸ்ட்ரியில் கன்சிடர் பண்ணுவோம். பட் இட் இஸ் நாட் அ வேஸ்ட், ரைட்? ஸோ அந்த ஆனோட் மட்லேருந்து we can still get some useful metals. So that will be also further analyzed. Okay? So this process we saw last class, and today we are going to enter into the quantitative aspects of electrolysis. Quantitative aspects, you will be coming across this word quantitative in most of the physical chemistry chapters. Quantitative அப்படின்னா இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம்? எலக்ட்ராலிசிஸ் நடக்குது, என்ன ப்ராடக்ட் ஆனோடில் இருக்குது, என்ன ப்ராடக்ட் கேத்தோடில் இருக்குது, இதை பார்த்தோம். அப்படி தானே? ஈவன் இன் திஸ் எலக்ட்ரோ ரிஃபைனிங் ஆஃப் காப்பர் we saw that. We are still, till now we have not seen how much of copper was deposited. Did we discuss that? No. We just understood the process. Anodic, copper, impure copperலேருந்து பியோர் காப்பர் எப்படி ரிஃபைன் பண்ணலாம், அதை மட்டும்தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோமே தவிர எவ்வளோ காப்பர் அங்கே டெபாசிட் ஆகிருக்கு, அப்புறம் எவ்வளோ எலக்ட்ரிசிட்டி கொடுத்தா அங்கே காப்பர் அங்கே டெபாசிட் ஆகும், இல்லையா? வாட் இஸ் த ரிலேஷன் பிட்வீன் த எலக்ட்ரிசிட்டி தட் யூ கிவ் அண்ட் த metal that is deposited, இதை பற்றிலாம் நம்ம பேசவே இல்லை, இல்லையா? ஸோ இப்போ we are going to discuss about this quantitative aspect of electrolysis. This was put forward by Faraday. Okay, exam point of view la in the laws, Faraday's laws are very important. Sometimes 2 markla state Faraday's law கூட கேட்றலாம், ஆனால் most of the time problem கேட்கலாம், சரியா? So now I will show you the statement so that you can you can make a note of the law. Yeah, this is the NCERT PDF. I hope all of you are having your textbook. If not, at least have a copy like this. Just have a printout of NCERT Electrochemistry. Got it? யார் யார்கிட்ட textbook இல்லை? சரி, printout போட்டாச்சா? You have a printout? இப்போ எடுக்காட்டி பரவாயில்ல, for your reference. Okay, now I will show it here, it's not a problem. But வீட்டில் ரெஃபரன்ஸுக்கு you should have a at least soft copy.
Yes. So see here. Look at this, all of you. We are going to discuss what? Faraday's laws of electrolysis. So you have two laws, first law and second law. ரெண்டு law இருக்கு. First நம்ம first law பார்த்தறலாம். First law என்ன சொல்லுது? The amount of chemical reaction which occurs at any electrode during electrolysis by current is proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte. Amount of chemical reaction at the electrodes na என்ன அர்த்தம்? எவ்வளோ amount of deposition அங்கே நடந்திருக்கு இல்லை இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் இப்போ என்ன பார்த்தோம் காப்பரோட ரிஃபைனிங் பார்த்தோம் ஸோ ஆன் தட் பேசிஸ் இஃப் யூ சி how much of copper has been deposited there அதை எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது Faraday says the amount of that particular metal being deposited is going to be proportional to what? Electricity that you give. You know that it is a electrochemical process. This is not a spontaneous process இல்லையா தானா நீ வந்து ஆனோடும் கேத்தோடும் எடுத்து வச்சுட்டா தானா அந்த ரியாக்ஷன் நடக்குதா எலக்ட்ரோலிசிஸ் நடக்குதா இல்லை we are giving external electric energy such that this reaction takes place இல்லை அப்போது நீ கொடுக்குற கரண்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் அங்கே எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் மெட்டல் டெபாசிட் ஆகுது அப்படிங்கிறதே இருக்குது ஸோ இந்த ரிலேஷனை கொடுத்தது யார் Faraday clear so please make a note of the first law important both of these are important notebook எடுத்துக்கோ no talking if somebody is talking I'll give you the mic you will come here and talk why talking only there எல்லாரும் கேட்கலாம் even online students are there let them listen to Pratap has asked permission from me for turning off the camera, but what about Saravanan and Deva? Deva says, okay, some problem, okay, it's noted Deva. What about Saravanan? You're there? Okay, Anshul? Yes, sir. Yes, Yuvarani? Yeah. இது யாரோட நோட்புக் தான் இங்கே இருக்குது ஆப்சண்ட்
Noted the law? Sir, 1 minute. Yeah. முடிஞ்சுதாடா? Shall we go to the next law? Now, the second law states the amount of different substances liberated by the same quantity of electricity passing through the electrolytic solution. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு பீக்கரில் எலக்ட்ரோட்ஸ் எடுத்துக்கிறோம், எலக்ட்ரோலைட் எடுத்துக்கிறோம், சரியா? நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் பண்ணுறோம். பாஸ் பண்ணும்போது ரெண்டு எலக்ட்ரோட்லேயுமே ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்குமா? ஒன்றில் ஆக்சிடேஷன் நடக்குது, இன்னொன்றில் ரிடக்ஷன் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோ. அப்போ ரெண்டு எலக்ட்ரோட்லேயும் there are some useful products that you get, like for example in brine solution electrolysis. Brine solution, what is that? Aqueous NaCl is called your brine solution, இல்லையா? So brine solution electrolysis la what were the useful products that you got? Sodium hydroxide, chlorine, hydrogen, இல்லை H2 gas. ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் கிடச்சிது. அப்போது நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், பிரைன் சொல்யூஷன் எடுத்து எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ எலக்ட்ரோட்ஸில் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் நமக்கு கிடச்சிச்சு, இல்லையா? இட் இஸ் நாட் the same product that you get different products and in different amounts. So on the different amountங்கிறது தான் என்னது, இங்கே chemical equivalent of that particular substance. I'll read the law for you so that you will be clear. The amounts of different substances liberated by the same quantity of electricity passing through the electrolytic solution. என்ன சொல்லியிருக்காங்க, சேம் குவான்டிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி. நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து வேரி பண்ணல, ஒரே அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி தான் உள்ளே வருது எலக்ட்ரோலைட்டுக்கு. பட் ஸ்டில் யூ கெட்டிங் டிஃப்ரெண்ட் அமௌண்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ், இல்லையா? ஆர் ப்ரொபோர்ஷனல். ஸோ எதுக்கு இது ப்ரொபோர்ஷனல்? டு தேர் கெமிக்கல் ஈக்குவலண்ட் வெயிட்ஸ். ஸோ வாட் இஸ் கெமிக்கல் ஈக்குவலண்ட் வெயிட்? Chemical equivalent weight is equal to atomic weight divided by number of electrons needed for that metal to get reduced. புரிஞ்சுதா? அதுதான் chemical weight of chemical equivalent weight of that particular metal. புரிஞ்சுதாடா? So this is the second law of second Faraday's law. Okay, make a note of this. Done? All of you done with the second law? Anybody still copying? Yes, sir. Yeah, okay, make a note. ஸோ இந்த ஃபேரடேஸ் லாலாம் இப்போ வந்தது கிடையாது. இட் வாஸ் கிவன் ஸோ மெனி இயர்ஸ் பேக். அந்த டைம்லலாம் தெர் வாஸ் நோ கான்ஸ்டன்ட் கரண்ட். அப்போல்லாம் கான்ஸ்டண்ட்டாக கரண்ட் கொடுக்குற மாதிரி டிவைசஸ் இல்லை. அப்போ என்ன இருந்துச்சுன்னா கோலோமீட்டர்னு ஒன்று இருந்துச்சு. அந்த கோலோமீட்டர் இப்போ நம்ம பார்த்தது கூட இல்லை, நம்ம யூஸ் பண்ணது கூட இல்லை. ஸோ எப்படி அவங்க எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் ஆச்சுங்கிறத கண்டுபிடிச்சாங்க. இங்கே என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க, சேம் குவான்டிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டின்னு சொல்லியிருக்கான். அப்போது தே நீட் டு நோ ஹவு மச் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி ஹாவ் பீன் பாஸ்ட், அப்படி தானே? ஸோ அதை எப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா, இட் இஸ் வித் ஹவு மச் மெட்டல் ஹேஸ் பீன் டெபாசிட்டட். அதை வச்சு தான் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து யூனிஃபார்மாக இருக்கா இல்லை வேரியேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி ஏதாவது இருந்திருக்கா அப்படிங்கிறதே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. They mainly used coulometer, which was used to find out how much of current was passed, whether it is the same amount of current or not. அப்போல்லாம் அந்த current was not uniformly given. நிறையா
இது இருந்துச்சு லைக் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ். இட் வாஸ் நாட் த்ரூ அவுட் யூனிஃபார்ம் இப்போ மாதிரி. ஸோ இப்போ we have different materials, we have found AC DC current and all that. அப்போல்லாம் அதெல்லாம் இல்லை இல்லையா? ஸோ அதனால் they use that coulometer, ரைட். இந்த செகண்ட் லாவை மேத்தமேட்டிக்கலாக நம்ம எப்படி எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணலான்னா we can say Q is equal to IT, where Q is the charge. Capital Q always stands for charge. Small q stands for thermodynamics la and thermodynamics la, even in physics ninga use pannirpingle, plus q minus q, dipoles la, quantization of charges la, plus q and minus q separated by 2d something, right? Adu vandu 2 point charges, am I right? அங்கே அப்படி தானே சொல்லுவீங்க ஃபிசிக்ஸில் 2 point charges plus q and minus q. However, so இங்கே q என்னது? It is the charge that is always proportional to or equal to I into t, where I stands for current and t stands for time in seconds. I will be given in amperes, that you know, right? Current oda unit ampere, right? Now let us take for example this Ag plus electron gives silver. இது ஒரு reduction reaction ஆ? Yes. இப்போ இதை எப்படி நம்ம ரீட் பண்ணுவோம்? 1 mole of Ag plus needs 1 mole of electron. அப்படி தானே ரீட் பண்ணணும், 1 mole of electron to give Ag. அப்போ 1 mole ஓட வேல்யூ என்னது? 6.022 or 23 into 10 power 23 இல்லை? இப்போ மைனஸ்லாம் இல்லை, ப்ளஸ்ஸு 10 power 23 தான், சரியா? அதுதானே 1 mole. இப்போது எலக்ட்ரானோட சார்ஜ் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியுமா? we know the charge of the electron. What is it? 1.60 into 10 power minus 19 coulomb. 1.60 into 10 power minus 19 coulomb. This is the charge of 1 electron. அப்போ 1 mole of electron oda charge என்ன? Multiply this with Avogadro's number, which is 6.022 into 10 power 23 into this value. அப்படி தானே? Right? So now from this we can say, or we can get the value of 1 coulomb. Charge வந்து நம்ம எதில் what is the unit of charge? In coulomb. So 1 coulomb is equal to 96487. இதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது we get 96487 coulomb per mole. ஓகேவா? coulombs per mole. நம்ம இந்த coulomb வேல்யூவை further calculationsக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். It can be approximated to 96500 also. இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? 1 Faraday அப்படின்னு சொல்கிறோம். Faraday தானே இதை கொண்டு வந்திருக்காரு. ஸோ ஜஸ்ட் upon honoring his name, they have given the value for 1 coulomb. That is 1 Faraday is equal to this much coulombs. ஓகேவா? அப்போது ஃபர்தராக இங்கே 1 mole of electron can be told as, இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் இருந்துச்சுன்னா இங்கே நம்ம என்ன வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் இதுக்கு? 96487. அப்போ ஐ கேன் கால் திஸ் as 1 Faraday. Ag ப்ளஸை ரெடியூஸ் பண்ண எனக்கு எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் வேணும்? 1 Faraday இல்லையா? அப்போது Mg2 ப்ளஸை நான் ரெடியூஸ் பண்ணோன்னா 2 electrons வேணும், which means 2 Faradays. That is 2 into 96500. ஓகே? இப்போ Al3 ப்ளஸ் ரெடியூஸ் பண்ண எனக்கு 3 electrons வேணும்னா 3 Faraday. You're clear with this? Yes. Now. Sir, what's the unit of Faraday? Huh? What's the unit of Faraday? Coulomb per mole. Sir, 1 coulomb is equal to. You read 1 coulomb is equal to 9647 coulomb. Oh, it is 1 Faraday. I'm sorry. It is 1 Faraday. Yeah, please make a note of this calculation and the value 96500.
You will be using this for the further calculations. If you want, I will write it here. Wait. So 1 Faraday is equal to 96,487, or you can use 96,500 upon approximation. சரியா? இப்போ ஒரு problem பண்ணலாம். Close your textbooks. Textbooks are not needed. When I say, you can open your textbooks. Okay. A solution of copper sulfate. I'll dictate the question, make a note of it. A solution of copper sulfate is electrolyzed for 10 minutes. Why is your handwriting so bad? Write neatly. Repeat again the question, sir. Yeah. A solution of copper sulfate is electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 amperes. With a current of 1.5 amperes. What is the mass of copper? What is the mass of copper deposited at the cathode? What is the mass of copper deposited at the cathode? I will repeat the question one more time. A solution of copper sulfate is electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 amperes. What is the mass of copper deposited at the cathode? சரியா? ஸோ என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க? டைம் கொடுத்துட்டாங்க, கரண்ட் வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா? இப்போ we need to find Q. Q is equal to, as per Faraday's law, I into T in seconds. Remember that. So I value 1.5, time is in 10 minutes இல்லையா? Convert minutes to seconds, so 10 into 60 தானே? 1 minute 60 seconds, அப்போ 10 into 60. So when you do this, you will get Q value. What is it? 900 coulomb. So we got 900 coulombs. Correct? Now, which electrolyte we are talking about? Copper sulfate. Appa copper sulfate electrolyte nale enna? Copper sulfate will split into CuSO4 aqueous will split into Cu2 plus SO4 2 minus. எப்படி split out ஆகுமா? இப்போ இந்த copper deposit ஆகிறது தானே கேட்டிருக்காங்க. What is the mass of copper that will be deposited? That is the question. இல்லையா? So let's write that half cell Cu2 plus, or half reaction, reduction reaction. Cu2 plus 2 electrons gives me copper. அப்படி தானே? அப்போ 1 mole of copper ions need 2 moles of electrons, which means I can say 2 Faraday of electron. Right. Now you know that 2 Faraday of electrons react with this Cu2 plus to give me how many moles of Cu? 1 mole of Cu. அப்படி தானே? 1 mole of Cu ல எவ்வளோ mass of copper இருக்கு? அதோட atomic mass 63. 63 is the atomic mass of copper. So I can say 2 Faradays are required to react with 1 mole of Cu2 plus to give 63 gram of copper. அப்படி தானே? Therefore 2 Faradayங்கிறது என்னன்னு எழுதிக்கலாமா? 2 Faraday is equal to 2 into 96 500. What is that? What is the value? Find out. 193. சரி, இப்படி வச்சுக்கலாம். இங்கே பாரு,
listen here. சரி அதை நீ வந்து சால்வ் பண்ணாட்டியும் பரவாயில்ல, ஃபைனல் ஸ்டெப்பில் பண்ணிக்கோ. Now 2 Faraday is equal to 2 into 96,500. That gives me, this 2 Faraday is giving me how much gram of copper? 63 gram of copper. இல்லையா? இப்போ எனக்கு இங்கே எவ்வளோ கூலம்ஸ் இருக்குது? 900 coulombs. So 900 coulombs க்கு எவ்வளோ grams of copper கிடைக்கும்? அப்படி தானே? So now if I cross multiply, I will get x, correct? So x into 2 into 96,500, or you can take even 96,487, whatever is fine for you. Exact value வேணாலும் நீ எடுத்துக்கோ, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. Is equal to 63 into 900. Therefore x is equal to 63 into 900 divided by 2 into 96,500. Right? So what do you get? Sir, can you repeat it from 900 C is equal to H gram? Nothing, just we have to compare these two, right? So if 96,500 into 2, that is 2 Faraday is giving me 63 grams abdina, this much 900 coulomb gives me how much of metal deposited. So you just have to cross multiply and find x. Two point 10 power minus 3 அப்படின்னா உனக்கு 0.0 அவ்வளோ வருது. கால்குலேஷன் ஒழுங்காக பண்ணுங்க. ஆ சொல்லு, யார் சொல்லு? ஹூ சம்படி சேயிங் 0.2. அப்புறம் என்ன வருது? பாயிண்ட் இன்னும் கொஞ்சம் சொல்லு. அதுதான் சொல்லணும். பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் அட்லீஸ்ட் ஐ நீட் 2-3 டிஜிட்ஸ். 0.2க்கு அப்புறம் என்ன? ம் 0.29 வருதா? 28 இல்லை வா, ஏன்னா இங்கே வந்து the answer which I have, in that they have taken 96,487 as coulomb value. அதனால் அந்த ஸ்லைட் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். நீ 96,500 எடுத்திருந்தேன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான வேல்யூ ஸ்லைட் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்திருக்கும்ல. வாட் இஸ் இட்? 2 பாயிண்டா? 2 பாயிண்டா வருது? நீ 0 பாயிண்டில் எனக்கு ஆன்சரை சொல்லு. 0.29 வருதா? ஓகே ஃபைன், தட்ஸ் கரெக்ட். ஓகே, next போலாமாடா? Okay, so the answer for this is 0.29 gram, exactly 2938. but 2938 எப்போ வரும்னா if you have taken 96,487 கரெக்டாக, இல்லை 96,500 எடுத்தீங்கன்னா பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் வரலாம். தட்ஸ் ஓகே. சரி,
Shall I go now to the next one? So here yeah, now let's discuss about the products of electrolysis. Okay va? Electrolysis na namakku enna theriyum, we pass electricity in order to break the electrolyte and then we get different products இல்லையா. Now ஒரு electrolysis reaction நடக்கணும் அப்படின்னா என்னெல்லாம் வேணும்? Electrodes வேணும், electrolyte வேணும், அப்புறம் பவர் வேணும், for the current வேணும், current இல்லையா, electricity. So now அந்த electrode என்ன மெட்டீரியலில் மேடப் ஆஃப் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது it matters in a electrolysis. Electrodes are made up of different materials. They are reactive and even inert. Rendu types of electrodes irukku. Inert electrodes are there. Ipo platinum electrode, gold electrode, idella vandu inert electrodes. So it will just act as a surface for electron absorption or electron and the electron as sink use, you know, for source of electron or a sink for an electron. அதுக்கு மட்டும் தான் இந்த electrodes யூஸ் ஆகும். எந்த electrodes? Inert electrodes. அப்போ ரியாக்டிவாக இருக்கிற electrodes என்ன ஆகும்? That will take part in the electrode reactions. Clear all of you? It will take part in the electrode reactions. But inert electrodes do not take part in the electrode reactions. On the other hand, suppose if there is a electrolysis reaction which is spontaneous, it is feasible in another, it is spontaneous. It is spontaneous, but it is very slow kinetically. அதோட ரேட் எப்படி இருக்கு? ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குது. Even though the reaction is taking place, it's taking place in a very smaller pace. இல்லை, அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, we can give extra current from the external such that the reaction speeds up, such that the reaction happens faster. அப்போ நம்ம கொடுக்குறோம் பார்த்தியா எக்ஸ்ட்ரா வோல்டேஜ் இல்லை, that is called the over potential. Are you able to understand what is over potential? Or reaction, it is spontaneous, it is feasible, it's happening, but the problem is it is very slow. So அந்த ஃபாஸ்ட்டாக நடக்க வைக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? We are giving some external, you know, electricity, that's called the over potential. Okay va? இப்போ நம்ம electrolysis of some important electrolytes, for example, let's look at this. If we use molten NaCl, molten NaCl use பண்ணா என்ன ஆகும்? ஓகே, aqueous NaCl solution யூஸ் பண்ணா என்ன ஆகும் நம்ம பார்க்க போகிறோம். molten NaCl னா என்ன? sodium chloride in its molten form. It's not solid actually, it is in molten state இல்லையா, அதுதான் molten NaCl. So when you take molten NaCl, you see that the products of electrolysis are sodium metal and chlorine gas. Why we get only sodium metal and chlorine gas? Na molten NaCl na NaCl itself, which is molten in state, is acting as a electrolyte இல்லையா. NaCl solid இருக்கும்போது electricity conduct பண்ணுமா? பண்ணாது. Either it should be in molten state or it should be in aqueous form. அப்போ தான் அது electricity conduct பண்ணும். அப்போ molten formல இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா வேற எந்த அயான்ஸுமே இல்லை. Na will give Na plus, Cl will give Cl minus, that's all. There are no other ions present. Appo naturally you will get only these products, correct? But on the other hand, if you take brine solution, that is aqueous solution of NaCl, aqueous solution எடுத்தேன்னா உனக்கு என்னெல்லாம் ப்ராடக்ட் வருது? நீ 10th படிச்சிருக்கேன்னு நான் சொன்னேன். ஹைட்ரஜன், குளோரின் அண்ட் NaOH. ஸோ இவ்வளோ ப்ராடக்ட்ஸ் வருது. ஏன் இவ்வளோ ப்ராடக்ட்ஸ் வருது நம்ம ஃபர்தராக அனலைஸ் பண்ணும்போது, when I take aqueous solution, I have Na plus OH, Na plus and Cl minus ion. Along with that I have H plus and OH minus ion. So all these now take part in the reaction, electrode reaction, and finally gives these products. Okay, so now if you compare, I am talking about aqueous NaCl. இதை நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம்னா there are two reactions that you can expect. One is Na plus reduces to sodium metal
then H plus reduces to hydrogen gas. ரெண்டுமே நடக்குமா? Na plus இருக்கு, H plus இருக்கு. அப்போ naturally cathode reduction நடக்கும். அப்போ reduction நடக்கும்போது ரெண்டு நடக்கிறதுக்கு possibility இருக்கு. ஆனால் among these two, which will happen the most அப்படின்னா greater the E0 cell value, that will happen favorably. அப்போ E0 compare பண்ணா எதுக்கு greater? minus 2.71 0 இது greater? 0. So this is greater. அப்போ naturally hydrogen gas will be liberated at the cathode and not sodium formation. புரிஞ்சுதா? அதனால தான் aqueous உன்னோட aqueous NaCl ஓட brine solution electrolysisல you are not getting sodium metal as a product. You are getting hydrogen gas at the cathode. Got it? Now similarly இங்கே எப்படி cathode இந்த reduction நடக்குதோ அதே மாதிரி இங்கே என்ன நடக்குது? You can see that further water H plus என்னாகும்? hydrogen gas வந்துரும். And then you can see water which is produced will take up this electron and the reaction பார்த்துக்கோ. Water will take up the electron to form half H2. அப்படின்னா என்னது? half H2 னா half H2 means one hydrogen gas. இல்லை one atom of hydrogen. H2 is one molecule of hydrogen. You cannot write, always remember, if you want to write one atom of hydrogen, you cannot simply write one H. You have to write it as half H2. That is the convention. It means one atom of H2. சரியா? Then anode la என்ன reaction நடக்குது? Cathode la we saw that hydrogen is being released. இல்லையா? இப்போ anode la என்ன நடக்குது? Chlorine is getting oxidized. Chlorine is getting oxidized and you can see that the E0 value is 1.36 and at the same time water என்ன ஆகுது? வாட்டரும் oxidize ஆகுது. How do I say water is getting oxidized here? Because H2O ல இருந்து எனக்கு என்ன கிடைக்குது? O2 கிடைக்குது. அப்போ removal of hydrogen is what? Oxidation. அப்போ இந்த H2O molecule ல இருந்து நான் hydrogen வெளியில எடுக்கிறேன். அப்போ it is oxidation. So this oxidation, both the oxidation happens at the anode. Correct? And the respective E0 values are given. That is E0 1.36 volt, other one is 1.23. Correct? Ipo, the reaction at anode with lower value of E0 is preferred. Anga enadhu? Higher value. Yena anga reduction. Inga oxidation. Nama already on the table pathilam paathom E0 values which will act as a better oxidizing agent, reducing agent, adha pathila nama discuss pannom illaya. So based on that, whichever is having lower value of E0, that will be preferred. அப்போ ஃபைனலாக உன்னோட net reactions என்னன்னா NaCl upon solvating it with water forms Na plus and Cl minus. Cathode la hydrogen gas formation because this is getting reduced. Cathode la anode la oxidation, chloride Cl minus is getting oxidized to Cl2. So that is happening at the anode. Finally we can write the net reaction like this. You know how to write the net reaction. Last time நம்ம அந்த half cell reactions படிக்கும் போதே பார்த்திருக்கோம். We will cancel out the common number of electrons and finally add up those two equations to get the net reaction. Are you all clear with this process? Please make a note of this. இதுதான் important. ஒரு விஷயம் நான் இன்னொன்று I wanted to add. இந்த இடத்துல I forgot one point, all of you note. இங்கே நான் என்ன சொன்னேன்? Lower the value of E0 is preferred இல்லையா? அப்போது இந்த ஆனோடில் இது நடந்திருக்கும். ஆனோடில் இது நடந்திருக்கும். பட் என்ன நடக்குது ஆனோடில்? குளோரின் ஃபார்ம் ஆகுது. அதுக்கான ரீசனை let me tell you. I forgot to explain that. Listen here all of you. As per electrochemical process, looking at the values, lower the value, that reaction should process. But do you remember that we gave some over potential? Over potential பற்றி நான் உனக்கு சொன்னேனா? ஸோ இந்த ரியாக்ஷனில் நம்ம ஓவர் பொட்டன்ஷியல் கொடுக்குறோம். கொடுக்குறனால என்ன ஆகுது? Instead of this reaction taking place,
this is taking place at the anode. அதனால தான் ஆனோடில் உனக்கு வந்து குளோரின் இங்கே வந்திருக்கு. ரெண்டு ரியாக்ஷன் நடக்கிற பாசிபிலிட்டியுமே இருந்திருக்கு. இந்த ரெண்டு ரியாக்ஷனுமே நடக்கலாம். அந்த ரெண்டுத்தில் எது ஃபீசிபிலிட்டி ஜாஸ்தினா லோவர் த E0 வேல்யூ, அதுதான் ஜாஸ்தி. பட் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், ஓவர் பொட்டன்ஷியல் கொடுத்துருக்கிறனால இந்த ரியாக்ஷன் ஃபேவர் ஆகுது, நாட் திஸ். தட் இஸ் வை அட் anode you can see chlorine is produced. Are you all clear now? Yes, that's very important. Please make a note of that also. In the paragraph தான் important. The reaction at anode with lower value of E0 is preferred and therefore water should get oxidized in preference to Cl minus. However, on account of over potential to oxygen, this chlorine reaction is preferred. Shall we go to the next? Writing? Okay, write down. எப்போ சாப்டர் முடியும்னு பார்க்குறியா? Today we will probably complete this chapter. How many of you are still writing? Please raise your hands. Okay, online? Sorry, sir. Okay. Saravanan, Harvesh, I cannot see you. Turn on your video.
முடிஞ்சுதா? Done all of you? Okay. Sir. We'll go to the next now. Next reaction, இப்போ நம்ம aqueous NaCl ஓட electrolysis பார்த்தோம் இல்லையா? அடுத்தது let us see what happens when sulfuric acid is electrolyzed. Sulfuric acid is also an electrolyte, am I right? So what happens when you electrolyze sulfuric acid? It varies based on the concentration of sulfuric acid. If you take dilute sulfuric acid, yeah, for dilute sulfuric acid you see that from the water, dilute nale enna water la dana nee dilute pannirpa sulfuric acid, so on the water inga enna irukku, water is forming oxygen, that means yes, water is getting oxidized to oxygen at the anode. So inga anode la enna form agudhu, oxygen form agudhu, correct ah? But if you take cathode la again hydrogen, that's common. Now if you look at concentrated sulfuric acid, say see here, concentrated sulfuric acid la, now this sulfate forms S2O8 2 minus. S2O8 2 minus ingiradhu ennadhu, peroxy disulfate. Yes, so now based on what electrolyte you take and what electrode you take, your electrolysis products varies. That's what is the bottom line that we understand. Are you all clear? Yeah, please make a note of this, very important. Dilute sulfuric acid. Repeat this again, sir. I said if you take sulfuric acid electrolysis, depending on the concentration the product varies. If you take dilute sulfuric acid, you see that the water is oxidized to oxygen at anode, okay. On the other hand, if you take concentrated sulfuric acid, you get a different product. You are not getting oxygen, instead you are getting peroxy disulfate, okay. So this is what we understand throughout in the topic la nam enna therinjikittom appadina, depending on the electrode and depending on the electrolyte, the product of electrolysis varies nu nama therinjikrom, சரியா? இதே நீ வந்து inert electrode எடுக்காம reactive-ஆன electrode எடுத்திருந்தேனா கண்டிப்பா அந்த எலக்ட்ரோடும் ரியாக்ஷன்ல இன்வால்வ் ஆகும் இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல இந்த ரியாக்ஷன் நீ பண்றப்ப dilute sulfuric acid electrolyze பண்றப்ப, instead of taking inert electrode like platinum electrode, had you taken some reactive electrodes, right, what will happen? அந்த reactive electrode இங்க ஃபார்ம் ஆகிற ஆக்சிஜன் இருக்குல்ல ஆனோட்ல, அது கூட ரியாக்ட் பண்ணலாம், ரியாக்ட் பண்ணி ஒரு ப்ராடக்ட் கொடுக்கலாம். இப்போ நம்ம inert electrode எடுத்துட்டனால we are safe, அங்கே ரியாக்ஷன் எதுவுமே நடக்காது, இங்கே என்ன ப்ராடக்ட் வருதோ அதை நம்மளுக்கு எடுத்துக்கலாம். இதே நீ ரியாக்டிவ் எலக்ட்ரோடு எடுத்துக்கிட்டேன்னா உனக்கு ப்ராடக்ட் வந்து அது கூட ரியாக்ட் ஆகி தான் கிடைக்கும். யூ வில் நாட் கெட் அ ப்ராடக்ட் டைரக்ட்லி வாட் எவர் யூ ஆர் கெட்டிங் இன் த ரியாக்ஷன் ஹியர். ஸோ தட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் வேர் யூ ஹவ் டு யூஸ் inert electrode and where you have to use a reactive electrode அப்படின்னு நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கணும். Make a note of this. All of you done? Or anybody copying? Make it fast. You guys are able to understand online? Now let's go to the next. It's about batteries. Cell-kum battery-kum Show that previous slide just. Okay. Here. Cell-kum battery-kum enada difference? Cell nu soluvuma, cell-kum battery-kum enna vidyasam?
multiple cells connected in series makes a battery. கரெக்டா? சரி, நம்ம நீ ரிமோட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுற பேட்ரி தான் ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நீ அதை பார்த்துருப்ப இல்லையா? அப்புறம் வாட்ச்லலாம் ஒரு சின்னதாக ஒரு பேட்ரி இருக்கும் தெரியுமா, ரவுண்டாக பார்த்துருப்ப அதை இல்லை? இப்போது இந்த ரிமோட்டில் யூஸ் பண்ணுற பேட்ரி ஆகட்டும், இல்லை இந்த வாட்சில் இருக்கிற பேட்ரிஸ் ஆகட்டும், நம்ம நம்ம வாட்சில் மாற்றுறோம், ஒரு தடவை தீந்துருச்சுன்னா நம்ம மாற்றுறோம் இல்லையா? அப்புறம் அதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பாயிண்டில் அது திரும்ப ஸ்டாப் ஆகிடுது, வாட்ச் ஸ்டாப் ஆகுது. அப்போ என்ன பண்ணுறோம் அந்த பேட்டரியை? we are replacing it, am I right? Yeah. On the other hand, please think of your inverters at home or whatever we have here. Yeah, inverter ஒரு தடவை பவர் போயிடுச்சுன்னா இன்வெர்டர் கிக் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு இட்ஸ் ரன்னிங் இல்லை? நம்ம ஹோம் அப்ளையன்சஸ்லாம் இன்வெர்ட்டரில் நம்ம ரன் பண்ணலாம், யூஸ் பண்ணலாம், ஃபேன் அண்ட் வாட் எவர் லைட்ஸ் அண்ட் ஆல். அப்புறம் பவர் வந்தோன்னே நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? இன்வெர்ட்டர் தூக்கி போட்டுறோமா? இல்லை, அது பாட்டுக்கு அங்கே திரும்ப என்ன ஆகுது? ரீசார்ஜ் ஆகுது இல்லையா? அப்போது இங்கே இருக்கிற இந்த செல்லை, இந்த இன்வெர்ட்டரில் இருக்கிற அந்த பேட்டரியை நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ரீசார்ஜ் பண்ணுறோம். பட் வாட்சில் இருக்க பேட்டரியை நம்மளால் ரீசார்ஜ்லாம் பண்ண முடியாது. அதுதான் பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ப்ரைமரி பேட்ரிஸ் அண்ட் செகண்டரி பேட்ரிஸ். புரிஞ்சுதா? ப்ரைமரி பேட்டரியில் ஒரு கெமிக்கல் எனர்ஜி இருக்குது, அந்த கெமிக்கல் எனர்ஜி நம்மளுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி சப்ளை பண்ணுது, ரைட்? அந்த கெமிக்கல் எனர்ஜி அங்கே எலக்ட்ரிசிட்டி கொடுக்குற வரைக்கும் தான். ஒன்ஸ் அது கொடுத்துருச்சுன்னா, ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிடுச்சுன்னா, அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருச்சுன்னா, அதனால் எவ்வளோ எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் பண்ண முடியுமோ அது கொடுத்துருச்சு. அதுக்கு மேலே அதுக்கிட்ட there is no reaction happening in the battery. That is why there is no more electricity that we are getting in a primary battery. But that's not the case in a secondary battery. ஏன்னா செகண்டரி பேட்டரியில் திரும்ப நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம்? ரீசார்ஜ் பண்ணி அதை மல்டிபிள் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ தேர் த அப்ளிகேஷன் இஸ் மோர் வென் கம்பேர்ட் டு திஸ். நம்மளோட அந்த வாட்சில் இருக்கிற அந்த செல்லாம் நான் சொன்னேன் இல்லையா எக்ஸாம்பிள், அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா லெக்லான்ச்சி செல்னு சொல்லுவாங்க. What is it? Leclanchi cell. It's a dry cell. We call it as a Leclanchi cell. You know, it's just the name of the scientist whoever has discovered it. His name was Leclanchi. So just as he discovered this, avarku and name koduthachu Leclanchi cell abdinu, just to honor him. Okay va? So now let us see one cell like that. This is your primary cell. Enna cell idu? இந்த செல்லில் எது anode and cathode? We are taking zinc cup which is coated with zinc actually. That is acting as the anode, correct? And then we see that the cathode is the carbon rod, and the graphite rod இருக்குல்ல, அது cathode act பண்ணுது. Okay, so ஒரு செல்லுக்கு என்ன வேணும்? Positive electrode, negative electrode வேணும். So here we have anode as the zinc and cathode as graphite, correct? And அதுக்கு electrolyte வேணுமா? So electrolyte என்ன எடுத்துருக்கோம்? MnO2 and ammonium chloride paste, kind of a paste of both this MnO2 and ammonium chloride. Now let's see the reactions that are taking place. You can see that in anode, as always, we expect a oxidation reaction to take place, and you see that anode la zinc is getting oxidized to Zn2 plus with elimination of 2 electrons, liberation of 2 electrons. Cathode la enna agudhu? Manganese reduce agudhu. MnO2 வந்து reduce ஆயிருக்கு. MnO2 ல manganese ஓட oxidation state என்ன? +4. ஏன்னா ஆக்சிஜனுக்கு -2. ஸோ 2 ஆக்சிஜன் -2 into 2 -4. அப்போ manganeseக்கு +4. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is becoming +3. ஏன்னா ஒரு ஆக்சிஜனுக்கு பதிலாக அங்கே ஒரு OH இருக்கு இல்லையா? அப்போது இங்கே -2, இங்கே ஒரு -1, அப்போ -3 தானே? Are you all understanding how I am calculating the oxidation state? ரெடாக்ஸ் சாப்டரில் நீ படிச்சிருக்க இல்லையா? -2 இதுக்கு, இங்கே வந்து -1 ஹைட்ராக்சைடுக்கு, அப்போ டோட்டலி -3. அப்போ அதோட கவுண்டர் அயான் மேங்கனீஸ்க்கு +3 oxidation state. So when you compare the oxidation state of manganese, on the reactant side it is +4 and on the product side it is +3. So reduction in the oxidation state is called what? Decreasing oxidation state na enadhu? Reduction. Increasing oxidation state na
oxidation. So adana nadandirukku, correct ah? Make a note of the electrode reactions. I want you to write primary batteries in போட்டு இதில் என்ன ஆனோடா இருக்குது, என்ன கேத்தோடா இருக்குது, what is the electrolyte and what are the electrode reactions. These 4 points I want you to note. That's it. இது எழுதினாலே உனக்கு மார்க்கு. I hope all of you are using your chemistry notebook. அங்கங்க எழுதி வைக்க கூடாது. And note down the cell potential also 1.5 volt. This cell is giving 1.5 voltage. In the cell, we are talking about this cell. வேற cell வேற potential கொடுக்கும். அது எப்படி சேமா கொடுக்கும்? Cell potential is what? Are we having in standard conditions all the time? நம்ம standard condition தான் அந்த cell யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோமா? Standard condition னா என்ன? 25 degrees Celsius and 1 atmosphere pressure. அப்படி தான் நம்ம environment இருக்கா? அப்போ அது என்னது? It's the cell potential. Next போலாமாடா? Next is your mercury cell. Okay, in mercury cell, which is again the zinc mercury cell nu சொல்லுவாங்க இல்லையா? So it is used in watches and all that, hearing aids, right? And the hearing machines இருக்குல்ல, அதில் watches இதில் எல்லாமே இதை யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா you see it consists of zinc mercury amalgam. So what is amalgam? I have told you what is amalgam. When mercury, metal with a mercury. yeah, when it is doped with mercury. இங்க என்ன எடுத்திருக்காங்க? zinc எடுத்து mercuryல டோப் பண்ணியிருக்காங்க, அதனால இது zinc mercury amalgam இல்லையா? ஸோ அதை வந்து ஆனோடா யூஸ் பண்ணிட்டு HgO னா என்ன? Mercuric oxide. In that the oxidation state of mercury is +2. So mercuric oxide and carbon is taken as the cathode. சரியா? நீ இதில் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது, what is the anode? ஒரு particular cell எடுத்துக்கிட்டா what is the anode, what is the cathode, what is the electrolyte, and what are the cell reactions, and finally what is the voltage that it is giving. That much you remember, that's enough. இதெல்லாம் தியரி கொஷின் தான் உனக்கு வரும் வந்துச்சுன்னா இல்லையா? ஸோ இங்கே the electrolyte taken is a paste of potassium hydroxide and zinc oxide. So look at the reaction now. At anode you see the zinc amalgam is getting oxidized in hydroxide medium to form zinc oxide. இல்லையா? இந்த Hg பதிலாக Zn வந்து இங்கே என்ன ஆயிடுச்சு? zinc oxide ஆயிடுச்சு. Addition of oxygen is oxidation. So you have got it oxidized. And cathode la HgO இருந்து என்னவா ஃபார்ம் ஆயிருக்கு? Hg ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. So removal of oxygen is reduction that has taken place here, and you see finally the overall reaction is this, and you see you get 1.35 volt. So make a note of this quick. Kalai Selvan,
Ivan, are you able to understand? Unmute, I can't hear you, man. Hello, sir. Yeah, I can hear Kalai. What about Ivan? I'm here, sir. Yeah, you're able to get it? Yes, sir. Sir, can you scroll up just a bit? Scroll, okay. Here. Yes. Muruchacha, I don't know what you have to talk. And for the monthly test, the dates will be announced shortly. All of you pay attention. The monthly test date, you will get it shortly, and the portion for that is going to be, what do you expect? Huh? Definitely solutions. We'll go from the first, right? Solutions eludira, then we'll come to electrochemistry. Okay, va? And those who have missed any class, so please look at the video. It is there in YouTube, so look at it, and still if you have any clarifications, you can contact me and we will keep a separate class for solving your doubts. Excuse me, sir. Yeah, Sir, so for the test, we have like only solutions or these two chapters? only solutions will do. Okay. All right, so I'm proceeding to the next. Stop talking first. Now let's go to secondary cells. இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம்? I mean secondary batteries. First என்ன பார்த்தோம்? Primary batteries. So primary batteries க்கும் secondary க்கும் என்ன வித்தியாசம்? That once used, it is used. You cannot get it back. Recharge பண்ண முடியாது. But secondary ல you can recharge. Best example நம்ம inverter use. Inverter என்ன battery யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம? Lead storage batteries. நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற இன்வெர்ட்டர்ஸ் எல்லாமே என்னது அது? லெட் ஸ்டோரேஜ் பேட்டரிஸ். கரெக்டாக? ஸோ அது எப்படி இருக்கும்? பெருசாக இருக்கும் இல்லையா? ஈவன் இன் ஆட்டோமொபைல்ஸ், கார் பேட்டரிலாம் பார்த்துருக்கீங்களா? இட் இஸ் ஆக்சுவலி பிகர் இன் சைஸ். இட் இஸ் நாட் காம்பேக்ட் ஆஸ் இன் த கேஸ் ஆஃப் primary batteries. This is not that compact and easy to carry, right? At the same time, this can give more voltage, but the other one, primary batteries can give less. Sir, lithium-ion batteries are the second one. Now look at this. Lead storage batteries la, what is taken as the anode? So can you see the diagram here? This is your simple lead storage battery. You have the anodes and cathodes. So your cathodes are first positive plates. The positive plates means that is acting as the anode. In the plates are ellanna anodes. Ipdi irukla separate compartments are. So that is the anodes, which is made up of lead grids filled with PbO2, lead dioxide. Okay, and what is the cathode? Spongy lead. Yeah, so see here, we take, it consists of lead anode and a grid of lead packed with lead dioxide, and it also has
Yes, lead dioxide is the cathode, and then we have 38% sulfuric acid as the electrolyte. Okay, அப்போ இந்த electrode reactions பாருங்க, look here, electrode reactions, what happens at the anode? Lead is getting oxidized. So Pb ஓட oxidation state இங்க 0 இல்லையா? இங்க என்ன oxidation state? +2, 2 plus. Pb 0 to 2 plus, increase in oxidation state, hence it is a oxidation, right? இங்க cathode ல என்ன நடக்குது? Lead dioxide, which is இந்த இடத்துல leadக்கு 2 plus oxidation state தான். இங்க என்ன ஆகுது lead? It is getting reduced. எப்படி reduced ன்னு சொல்றோம்னா removal of oxygen. PbO2 ல இருந்து இங்க என்ன ஆகுது? PbO2 இருக்காங்க இல்ல, O2 has been removed. So we have that removal of oxygen is said to be reduction. Won't the charge be +4? Where? Yeah, it is. Oxygen is -2, so 2 oxygens, -4, இங்க வந்து +4, correct. Lead will be +4 oxidation state here. இங்க தான் +2. Okay. So here +4, you can account it in both the ways. ஒன்று வந்து oxygen remove ஆகிறதுனால நம்ம reduction னு சொல்லலாம். இன்னொன்று +4 ல இருந்து +2. Lead sulfate ல lead ஓட oxidation state என்ன? +2. So +4 to +2 is reduction in oxidation state. Hence it is reduction is taking place னு சொல்லலாம். Right? Yes. And then, yeah, we already discussed that these lead storage batteries, they are not one time use, we use it again and again, correct, repeated. So அப்போ என்ன நடக்குது? டிஸ்சார்ஜிங்கும் சார்ஜிங்கும் கண்டினியூஸாக நடந்துட்டு இருக்கு. நமக்கு பவர் போகும்போது discharging of the energy from the lead storage battery takes place. Power திரும்ப வந்தோன்னா எவ்வளோ டிஸ்சார்ஜ் ஆகிருக்கோ திரும்ப அது என்ன ஆகும்? சார்ஜ் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ which is a better battery அப்படின்னா how many hour cycles of charging and discharging can take place? எந்த அளவுக்கு மேக்ஸிமமாக சார்ஜிங் அண்ட் டிஸ்சார்ஜிங் கேன் டேக் பிளேஸோ அந்த அளவுக்கு அந்த பேட்ரி வந்து இட்ஸ் அ எஃபெக்டிவ் எஃபிஷியன்ட் பேட்ரி அப்படின்னு சொல்லலாம். ரைட்டா? So now I want you to first make a note of the cathode, anode and electrolyte along with your reactions. Cathode and anode, electrolyte. Make a note of it quick. Let's go to fuel cells next. Shall I go to the next? Yes, sir. Anybody still writing? No? Now let's discuss about nickel cadmium cell
We don't go much in detail about the electrode reactions, we just understand what is the overall reaction of this cell. Okay, as it is bit complicated, we are not going into much details of it. So here you see you have a positive plate which is separated by some separator, and then you have a negative plate, correct? Negative plate is the cathode and positive plate is the anode. So you take cadmium and you see cadmium is getting oxidized to cadmium oxide. So that can be your anode reaction basically. And then இங்கே நிக்கல் ஹைட்ராக்சைடு இருக்குல்ல, இந்த இடத்துல நிக்கலோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் என்ன? +3 +3 இங்கே வந்து என்ன இருக்கு? +2 ஆயிருக்கு. So this is again a redox reaction totally. This is getting oxidized and nickel is getting reduced. So this is your nickel cadmium cell. And next you can make a note later, next we go to fuel cells. Fuel cells are of very good importance and good application nowadays. Have you heard of hydrogen or fuel வச்சு நம்ம vehicles run பண்றதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Yes, abroad la you must have heard this, and it's slowly coming here also, India. So you see that because of the fuel, நம்ம normal petrol diesel oda scarcity நால என்ன ஆகுது, we are shifting to electric vehicles nowadays. அது ரொம்ப காமன் ஆயிடுச்சு இல்லையா, electric cars and electric two wheelers. பட் இன்னும் அட்வான்ஸ்டாக இப்போ என்ன நம்மளுக்கு வருதுன்னா, ஹைட்ரஜனை ஃபியூவலாக வச்சு, எத்தனாலை ஃபியூவலாக வச்சு நம்ம ஆட்டோமொபைல்ஸாக மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க. ஸோ பேசிக்காகவே இந்த ஃபியூவல் செல்ஸ் அப்படின்னா என்ன, ஃபியூவல் செல்ஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா, இன் ஆர்டர் டு ரெடியூஸ் த யூசேஜ் ஆஃப் தி யூஷுவல் ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸ். இப்போ நீ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தெர்மல் பிளான்ட்ஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோ, தெர்மல் பிளான்ட்ஸில் என்ன ஜென்ரேட் பண்ணுறோம்? தெர்மல் பிளான்ட் எங்கே இருக்குங்க? நெய்வேலியில் இருக்கா? ஓகே. ஸோ அங்கே என்ன நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணுறோம்? எலக்ட்ரிசிட்டி. எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணுறோம்? பர்னிங் ஆஃப் கோல். அந்த கோலோ இல்லை வாட் எவர் ஃபாசில் ஃபியூவல் அதை பர்ன் பண்ணி அதில் வர ஹீட் ஆஃப் கம்பஷன்னு சொல்லி நம்ம கெமிஸ்ட்ரியில் படிச்சிருக்கோம்ல, தெர்மோடைனமிக்ஸில். ஹீட் ஆஃப் கம்பஷன் மீனிங் when you burn some organic substances you get that enthalpy, heat energy. அந்த ஹீட் எனர்ஜியை வச்சு டர்பைன்ஸை ரன் பண்ண வைக்கிறாங்க. டர்பைன் ரன் பண்ண நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம்? எலக்ட்ரிசிட்டியே எடுக்கலாம். ஸோ இது வந்து when compared to this hydrogen in the fuel cells, hydrogen oxygen fuel cells and some more fuel cells are there. ஸோ இந்த fuel cellsையும் அதையும் கம்பேர் பண்ணும்போது that is not that effective. ஏன்னா அங்கே வந்து நம்ம நிறைய ஃபாசில் ஃபியூவலை யூஸ் பண்ணிகிட்டே தான் அங்கேயும் இருக்கும். அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணிக்கலாம்? we can use this fuel cells. இந்த fuel cell usually இந்த hydrogen oxygen fuel cell வந்து they in space program which is Apollo space programல இதை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, they just took the anode and cathode, ஒரு நார்மலான ஒரு porous electrode எடுத்துக்கிட்டாங்க, கார்பன் எலக்ட்ரோட். ஓகே, கார்பன் இஸ் எகெயின் இனர்ட் எலக்ட்ரோட் தான். அதில் போரஸ் எலக்ட்ரோட்னா என்ன? எலக்ட்ரோடில் ஹோல்ஸ், சின்ன சின்ன போர்ஸ் இருக்காமல், தட்ஸ் போரஸ் எலக்ட்ரோட்ஸ். போரஸ் எலக்ட்ரோட் எடுத்துகிட்டு இங்கே ஆனோட் and here you have a cathode, both are made up of carbon, and then you pass oxygen from one side and hydrogen from the other side. So inge naturally this reaction happens here, which you can see cathode la enna nadakudhu, oxygen is getting reduced to hydroxide ion, and anode la hydrogen is getting oxidized to water. So basically because of the temperature and the heat nala enna agudhu, and the water molecules எல்லாம் evaporate ஆகுது. அந்த evaporated water molecules அதாவது vapors condense பண்ணி அதையே drinking water, ஏன்னா it is distillation தானே, it's pure water. So space programல அந்த space shipல என்ன பண்ணாங்களாம், they use this water for drinking, astronautsக்கு drinking purposeக்கு அதையும் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு, remaining வந்து it's giving that energy, right? So they made use of that energy, that is the electrical power that they made use, and this is the anode and cathode reaction, and here is the overall reaction, H2 plus O2 giving 2H2O. Okay, so I want you to make a note of
this simple diagram. In case they ask you fuel cells, you have to give this diagram and explain the anode cathode reaction, and don't forget about the electrolyte that is used. They took sodium hydroxide as the electrolyte and also platinum and palladium catalysts electrode surfaces la in the catalyst yu anga vechirundirukanga. Ena anga reduction la nadakanuna we need these catalysts, right? So they have used this catalyst also. So make a note of this diagram, just model diagram, along with what are the electrodes, that is carbon electrodes which are porous in nature. Along with that, electrolyte is what? Sodium hydroxide solution, and catalyst like finely divided platinum or palladium metal is incorporated in the electrode. In the details எழுதுனாலே போதும் exam point of view la. So fuel cells கொடுக்குற electricity எவ்வளோ efficient? It's 70% more efficient compared to that thermal generated electricity. And what are the other advantages of using fuel cells அப்படினா? It is more environment friendly இல்லையா? It doesn't pollute the environment. அங்க வந்து நீ thermal என்ன பண்ணணும்? fuel burn பண்ணும்போது it is again a pollution to the environment. So அதெல்லாம் இங்க வந்து நம்ம we can take it as an opportunity to make it more effective. The diagram, why is anode 1 with the minus? It's wrong. Anode cathode வந்து anode எப்பவுமே positive electrode தான். NCERTல இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் பார்ப்போம் ஃபியூச்சர்லயே. சரியா? Okay, shall I move to the next? Anybody still writing? Only those points I wanted you to take. Electrode reactions, just the model diagram, and what is an electrolyte, overall reaction. Done all of you? Okay. Now let's go to the last part of this chapter, which is corrosion. And it's very easy. You must have learnt about corrosion already in your 10th standard and 11th la irundhucha corrosion illa 10th la nee padichirpa corrosion illaya. Corrosion na enna? Usually நம்ம எது corrode ஆகி பார்த்திருக்கோம்? iron corrode ஆகி பார்த்திருக்கோம். அப்புறம்
சில்வர் டார்னிஷ் ஆகி நீ பார்த்துருக்கியா? பிளாக்கிஷாக ஆகும் இல்லையா, அதுவுமே கரோஷன். அப்புறம் காப்பர் பிரான்ஸ் எல்லாம் க்ரீனிஷ் லேயர் ஃபார்ம் பண்ணி பார்த்துருப்பேன். தட் இஸ் ஆல்சோ நோ டாக்கிங், that is also corrosion, right? Now in the diagram just look at this. This is a iron piece, okay? In the iron piece எப்படி நம்மளுக்கு corrode ஆகுதுங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். So one spot of the iron piece, you can see that in the Fe atoms எல்லாம், being an iron being a metal, it donates electrons, right? So Fe வந்து electron கொடுக்கும் இல்லையா, 2 plus, Fe becomes 2 plus, so it gives 2 electrons. So now Fe is getting oxidized to Fe2 plus by loss of electron, and those electrons are free to move in the iron metal body, right? And it is free to move, and these electrons now come in contact with the oxygen from the atmosphere. Oxygen in turn reacts with the water. Water எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா, அட்மாஸ்ஃபியரில் அசிடிக் ஆக்சைட்ஸ் இருக்கா? ஆல் நான் மெட்டல் ஆக்சைட்ஸ் ஆர் அசிடிக்னு நீ பார்த்துருப்ப. கார்பன் டை ஆக்சைடு, கார்பன் மோனாக்சைடு, சல்ஃபர் டை ஆக்சைட்ஸ், ரைட்? ஈவன் H2CO3 இல்லை, இது எல்லாமே அசிடிக் ஆக்சைட்ஸ். ஸோ இங்கேருந்து அந்த H plus along with this oxygen reacts. இந்த 4 எலக்ட்ரானும் என்ன ஆகுது? ஆக்சிஜனை நம்ம, it is forming water by reacting with these 4 electrons. ஸோ உனக்கு ரஸ்டிங்க்கு என்ன மெயினாகவே வேணும்? மாய்ஸ்சர் வேணும் அண்ட் ஏர் வேணும், ரெண்டுமே வேணும். ஸோ ஏர், since it is in atmosphere, it is there. ஸோ மாய்ஸ்சர் H2O எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு நம்ம பார்த்தோம். இந்த ஆக்சைட்ஸ் எல்லாமே வாட்டர் மாலிக்யூலோட, water molecule இந்த எலக்ட்ரானோட ரியாக்ட் பண்ணும்போது we get these oxygens reduced to water. Oxygen is reduced னு ஏன் சொல்கிறோன்னா, O வந்து H2 ஆட் ஆகுது அங்கே O கூட, அதனால் நான் ரெடியூஸ்டுங்கிற டேர்மை யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ யூ கேன் see the overall reaction. Iron is getting oxidized and then oxygen is getting reduced. 4H plus electron na என்னது? It's getting hydrogen added, so it is reduction. And overall reaction pathena, iron, when it is reacting with water and oxygen, you get iron oxide. So the rust is made up of what? Iron oxide. Illaya, that you know. Iron oxide along with some hydrate, other than the water molecule. Whatever water molecule is formed, that will be in the form of your rust. Okay va? So here are your cathode and anode reactions separately, it's given here. I just want you to take this down. Just put corrosion and take the reactions that are happening at the anode and cathode. Anode la iron is getting oxidized to Fe2 plus, cathode la oxygen is getting reduced to water. So in the corrosion எப்படி நம்ம prevent பண்ணலாம்? You must have learnt so many methods, right? Galvanization, painting, oiling, greasing, right? அதெல்லாம் வந்து old methods. அதுக்கப்புறம் வந்தது என்னன்னா sacrificial corrosion ஒன்று வந்திருக்கு. That means இந்த அயனை நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறக்காக வேறு மெட்டலை அது மேலே கோட் பண்ணிடுவோம். அப்போது ஜிங்க் ஆர் டின் அண்ட் ஆல் தேட், அலுமினியமும் பண்ணலாம். ஸோ அதெல்லாம் போட்டு நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம்னா அயன் சர்ஃபேஸை, அது கொரோட் ஆகும். பட் த இன்னர் அயன் வில் பி ப்ரொடெக்டட், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் கால்ட் sacrificial corrosion. So with this we are completing electrochemistry. Next I will be starting chemical kinetics. All right, make a note of this. In the meantime I will take the attendance. Answer your attendance online, everyone be attentive. Sai Rakshana, Abhinand,
Aditya Raj, Anbarasi, Anshul, Present, sir. Badri, Deepa Jyoti, Dishita, Farzana, Hemant. Hemant is there? No. Ivan, Harvish, Present, sir. Kailash, absent. Kartikai Balan, Kavya, Kirti, Laya, Manoranjan, Mrityunjay, Devadarshan, Lohit, Nikhil, Niranjan, Nitish Raghav, Present, sir. Pavitra, Pratap. Pratap is present. Yeah. Navina, Present, sir. Akshaya, Mithun, yes, Present, sir. present. Shaktivel, Present, sir. Sarukesh, Saravana, Sir. Sharan Ram. So this guy, who's that? Sarukesh is there? No, right? Sir, I'm here. Oh, Yuvarani, some other name is there? Yeah, that's me, sir. Okay, So just, my name- yeah, please change it. For attendance, it might, sometimes I may not be able to do it. Okay. Saravana is there. Sharan Ram is there. Shweta. Shweta Shinde. Vaishnav Menon. Varshita. Varshita Shri. Not there. Vigneshwaran. Yash Pravin. Yashwant. Yogit. Yuvashri, yes. I hope all the names are called online, offline, everyone. Sir. Yeah, Saravanan. எவ்வளோ எடுத்தீங்களா சார்? ஒரு சரவணன் தான் நான் கூப்பிட்ருக்கேன், நான் சொல்லிடுறேன். ஒரு ஒன் மோர் சரவணன், எஸ், ரைட், ஐ வில் இன்ஃபார்ம். All right, so today we finished, we learnt about what? Electrolysis. Electrolysisல Faraday's laws பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் what are the products of electrolysis? அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குங்கிறத பார்த்தோம். நேச்சர் ஆஃப் த எலக்ட்ரோட், நேச்சர் ஆஃப் த எலக்ட்ரோலைட், ரைட். அண்ட் ஆல்சோ வி சா அந்த டைல்யூட் அண்ட் கான்சன்ட்ரேட்டட் சொல்யூஷனாக இருந்துச்சுனாலும் வேறு வேறு ப்ராடக்ட்ஸ் நமக்கு கிடைக்குதுங்கிறத பார்த்தோம். தென் வி சா batteries, what are batteries and types of batteries, primary and secondary. Secondary battery is very important for the exam point of view, right. Adukapram we saw fuel cells, and then we saw corrosion and the methods of preventing corrosion. You know many methods, but now I told you this sacrificial corrosion as one of the new method, right. So with this we close electrochemistry, and we will be starting with chemical kinetics in the next class. And by the time, you know, I want you to start preparing for your test, solutions test, and then அப்படியே எலக்ட்ரோகெமிஸ்ட்ரியும் நீ டச்லேயே வச்சுக்கணும். நான் சிலபஸ் நான் ஒரு சாப்டர் முடிச்சிட்டேன்னா நீயும் முடிச்சிட்டதா இல்லை. நீ இனி நெக்ஸ்ட்டு மார்ச் வரைக்கும் அந்த சாப்டர் ஞாபகம் வைக்கணும், படிக்கணும் இல்லையா. ஸோ ஐ வாண்ட் யூ டு ஃபோக்கஸ் அண்ட் ப்ரிப்பேர். ஆல் ரைட், ஃபைன் தென், தேங்க்யூ, யூ கேன் ஆல் டேக் அ லீவ். குட் நைட். Yeah, somebody called me. Yes. Navina, sir. I have a doubt, sir. Practice session வந்து ஆன்லைன்ல அட்டெண்ட் பண்ணலாமா சார்? இல்லையே, யூஸ்வலாக ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ராக்டிஸ் செஷன் எங்கேம்மா அட்டென்ட் பண்ணுறீங்க? ஆர் யூ அட்டெண்டிங் இட் ஆன்லைன் ஆர் வாட் ஆர் யூ டூயிங் ஆக்சுவலி? Navina, Sir. see, for online section, well, அப்படி கேட்கும் சார்.
ஆன்லைன் செக்ஷன் வந்து ப்ராக்டிஸ் கிளாஸுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வீக் அட்டன் பண்ண வேணான்றதுக்காக வச்சுருக்கோண்டா. ஃப்ரம் மண்டே யூ வில் கெட் இட். உனக்கு என்ன வரும்னா, உனக்கு ஒர்க் ஷீட் வந்து அப்லோட் ஆகும். யூ ஹேஸ் டு டவுன்லோட் அண்ட் யூ வாண்ட் டு ரைட் இட் அண்ட் அப்லோட். புரியுதா? ஓகே ஓகே. அப்படி கிடையாது, நேரில் வந்தாலும் ஓகே, நேரில் வரலனாலும் ஓகே. பட் வேர் யூ ஆர் கோயிங் டு, வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு டூன்றது நீ தான் முடிவு பண்ணணும். எனிவே ஐ வில் ஸ்பீக் டு யூ செப்பரேட்லி ஒன் டே. Okay. Okay. Thank you then.